Miccio, and welcome to the Kat Miccio Show. With us today in Vico Equense Italy, we have a very well-known director, Cristiano Esposito. And Cristiano actually has won a few awards from some of my film festivals, yes? Yes. So thank you so much for coming here from Procida, yes? And is that where you live? Is that where you live? Because that's where we've met. Do you live on Procida? I don't live in Procida. I live in Ischia, but I am in Procida from more than 20 years. And I love Procida. I don't live, but I love Procida. Yes. Let me this word play, because my English is not so good. But when I take a good play of words, I love it. Yes. Yes, I love Procida too. I love Ischia as well, for other reasons. You know both? I know both. I go to Ischia for the baths, for the mineral baths, to Poseidon, and Negombo. It's a little more chic. Yes. Mostly. A little more chic. But Procida is a small little island with only about 10,000 people on it, yes? So what made you want to be a director and to shoot on Procida? It's about. It's not a decision. A suddenly decision. I worked in writing for cinema, and TV, and radio since 20 years about. And I never worked my islands. In a moment of my life, I choose to be in like a rider in one of these islands in Ischia, and then Procida is come. First time I shot something in Procida was with a short documentary called Procida Isola that you selected in our first film festival. Was that Venus in Las Yes, Vegas. in Las Vegas. Yes. Yes. Where you give me an hour and then. But you weren't there. Yes. You weren't there. So then, the next year. It's true. Then I participate to your festival in New York. The Academy is one of the more beautiful festivals I think. Wow. It's a great mood, a great location. I wanna say a word to a friend that I like in New York. Right? No, friend. Yes. She's a wonderful person. Friend is. Yes. You've been on her radio show too. Yes. Yeah. I was in her radio show. And friend is one of the person in Francisco. Yes, Francis. Yeah. This is a great problem for the festival. Yeah. You know that a festival, even if you like to win it, is the way to link with other artists, with other directors, writers. There's been so many connections from my festival along my festivals. It's been so nice to see the connections. Yes. And I mean, you've made a lot of friends through your Yes. friends. I like to go. Yes, Italian food trial, Bristol. Great friends. I mean, I'm very proud of the filmmakers that I'm able to give awards to and notice and recognize their work. I say where we are right now is we're shooting in a castle. Giusso dynasty. The Giusso family this was their summer home, and it's spectacular. So I just wanted to say that there's so much history
in Vico Equense and Procida and all of these places. It's incredible. Yeah. And go to school for cinematography? No, you're self-taught. Really, I want to be a screenwriter. A screenwriter? Just a screenwriter. Oh. But in Italy, it is so hard to be a screenwriter. Sometimes I am really in difficulty because it's hard to translate some situation in English from Italian. We have a lot of languages in Italy. If you think to Napolitan or the dialect. Yeah, the dialects. Yes. Also, you have some way to say the things that you can translate. In some way, go lost to do the translation. There's things that are said here that I try. I mean, I have a difficult time because I am in Naples, and the dialect is so crazy, and they say to me, but you have to speak Italian, you have to speak Italian. I said, well, you have to speak Italian. If you speak Italian, I could speak Italian. You speak better Napolitan than Italian, I have to say. To all, She is a Napolitan girl. I don't know what I speak, but my 91-year-old uncle understands me. When we speak together, I don't know how he understands me, but he does. Small children and old people that know no English understand. Yeah, there is a reason. There is a reason. Yes. So then, when I did it some previous films, but the really click was when I choose to be really a director. I write the most of what I shoot, but sometimes some friends give me some ideas and I work to film it. Always thinking and trying to thinking how they see the real. And it's strange because from the writing to the filming, there is something that changed. When you, great actors, when you are in a part, in a role, you give something of what you have inside. Yes. And what you give is not necessarily what I think. Yes. I think. I understand. This is the well, that's what the director is for. Okay. So this is the way. If the director understands the writer. If the director so understands. I am the director and the writer, then you and I'm the understand editor. I resolve it. You understand yourself. Yeah. Not always. I understand myself. Sometimes I try. I think too weird to understand myself. You're an artist. I understand that. Us as artists, we're a little crazy, but it's good. If you're not crazy, you're boring. Yes. Yeah, too sure. Crazy or boring? Okay. I prefer crazy. A little crazy. Yes. Yeah. So let's take a break. And we're going to come back and speak to Cristiano Esposito. I was a president of an important Italian union, and together we fight for interest of a huge sector that is very, very, very important in Italy, that is the food and agricultural sector. Dr. Mena Cacciopoli is in her agriturismo, and she's had it for almost 20 years. And if anybody doesn't know what an agriturismo is,
It's a piece of land that is created for people to come to a restaurant, to stay there, to understand the culture of the land and how things are grown and produced. And everything that is there is eaten in the restaurant and is cooked and prepared. Yeah, sure. We are a didactic farm, so we showcase our model of multifunctional agricultural because it's a kind of a model that Europe tell us some years ago to develop. Because in same way we take care of our land, we grow up good products, so good food, but also we take care of our land, and also we take care of our traditions. So was a cultural event because the farmer are also owner of the tradition of the place, of the way the food is made, of ancient recipes, ancient way of doing the things in the land. So the agriculture became very, very, very important in the society. And the cheese and the wine and everything that you cook, which is phenomenal, because I've eaten there many times. And now you have a big pizza oven that's yes, there. Pizza a metro. Yes, because it's not round, but it's long. Also more than 1 meter, you know. More, of course, because everything has to be more. And it is, if there's any reason to go to Vico Equense, is to go to Nonno Lugino and experience this, especially if you come from New York or a state that doesn't have anything like this. And it's kind of being like a city slicker, and and experiencing something so unique, and really putting your hands into this and learning about the culture. So much culture in Vico Equense, through theater and the arts and everything that Vico has to offer. Yes, the social. Yes, social. It was been I remember in July. Outdoor festival. Yeah. Yes, it's an outdoor festival. It's a long story about cinema and our land. It's a long and ancient story. Yes, about cinema and Vico and Sorrento Coast and Procida, because we have a natural set made up of beautiful landscapes. The most beautiful, amazing place. Oh. Vico Equense is very widespread on the hills. It's around, starts from the sea, then reach the city center, then pass to the hills and reach the mountains. It's amazing because we have sea, because we have hills, because we have mountains. And Vico Equense in particular, it's very, very, very authentic. So the view is amazing. The most beautiful view that I've ever seen. It's just spectacular, and I know when I go there, all of the local people say that they live in paradise, and you do. You live in paradise. We live in paradise. The serene, the beautiful land that's behind you. People wants to be not a tourist, but wants to be, a temporary citizen. A temporary citizen, yes. Citizen of a place, wants to know the real life, not the constructed life, wants to know, how people live really. It's just been it's so lovely to hear from your point of view about the heart and the love that you have for Vico Equense. Kat, we are so proud that you are, first of all, Vico Equense citizen,
and then citizen of the world, because you are citizen of the world, but you are before all citizen of Vico Equense. We are proud of you. Aspetta te. So we're back and we're filming in the Castello Giusso from the Giusso dynasty. And this castle is amazing. And we're back with the director and writer. Thank you for the writing. Of course, Cristiano Esposito. And we're talking about the Procida procession that was missed. Yes. And this is going on the third year now, Yeah. because of the pandemic. Yes, and this year, we don't know. We actually we don't know if the procession will be or not. Yeah. We think that the procession neither this year will be. So there is some ideas to do something that reminds. It's an important year because of the Yes. the art, Culture capital. the cultural capital. So people that don't know, I never knew that there was a vote for this, but in Italy, there's a vote every year for a cultural capital, Yes. and Procida is the cultural capital this year. Yes. So I'm hoping to do something special with the Procida Film Festival. Yes. I'm hoping. And I mean, we had the festival last year. So let's go to the Missing Procession, which is phenomenal, and how that all started through the pandemic. Yes. What month did you start the film? I started in end of March 2020, about 15 days. When everything shut down? Yes. Oh, yeah. We was in lockdown. Yes. And in Procida, when I shoot this film, there was me, my troupe, and the interviewer. Nothing other people in the streets. And one of this time, one of our interviewers was stopped by the police, because you can't go out. Oh, you couldn't go out. You can't go out. I know. Yes. Come si dice? Self-certification, where you said the reason you go out from your home in Italy. In Italy, it works The this reason, way. yeah. You had to either buy food, Buy food, or go to the doctor. doctor, sì. I think no that more, was all. no more reason. Yeah. It's still reason. Yeah. There wasn't the reason, is a personal reason, but when the police stopped you, you have to say the reason, which is the reason. And they could decide. say, and they decide if your reason is right or not. Oh. Yes. If not, you take a charge. You have to pay a charge. so the history of Procida for how many years have they been doing the procession? 400, about. Over 400 years, they've had a procession. And explain what a procession is. Procession is about Good Friday, the Friday before Easter, and they takes Jesus Christ in procession around the country. It's very filled. It's very fast because all the people that are outside the island try to come back, and imagine that in Procida there are a lot of sailors, commanders, and other. Yes, the marine. Yes. Fish. Yes. Okay. And they try to come back for the Easter to participate. So the first time in 400 years that this process didn't do.
I want to documentate this situation, and either the melancholy, nostalgia, the sadness. There was a lot of sadness. Yes, a lot of sadness, but there is the hope. There was hope that yes. you would. The next year, all the people said next year we'll do a. So this year, last year was it's not 3 years. 3 years. Oh. This year they are trying to do something. Some people that are more that create the floats. Yes, floats. Some religious that talks about the traditions. This person was very interested about the history that reached to that moment. And there is a woman in the procession. The woman has an important role because they sew the clothes, and they cook some dishes. So they have a good interview, and one of these people, Dr. Giacomo Retaggio, talks about the fact that the procession was never stopped, never during the Second World War. It was incredible. It was incredible. I think the pandemic is like 11 September in September. Yes. It's something that changed our lives. It's almost like a death. Yeah, something like that that changed our lives. Yes. That in a way that we can explain. We can explain. No. The sensation, the feeling that pandemic stops. Less than before, stops. We all thought. We never knew it was going to last this long. After 2 years, still. 2 years festival. The next is Venus. Yes. I remember. Venus Italian International Film Festival, and we're looking to do something a little bigger this year, and incorporate it possibly with the premiere of the film. So I think we'll wrap this up. I want to thank you so much. English. No, your English is much better than my Italian, so I would never be able to do this, but you did. I want to thank you so much. Thank you all for watching, and you'll be watching Cristiano's films. Thank you. Thank you, Cristiano Esposito. And up next is the Missed Procession. L'impiccagione di Giuda!
In 46 anni di vita che ho quasi sempre fatto la processione, quindi una situazione così non l'ho mai vista. In una giornata del genere qui ci sarebbe stato un brulichio di persone, un fermento giovanile unico, importante, invece è tutto fermo. Sì, la cittadella ormai va per i 16 anni. Ricordo che per noi fu una conquista, ormai era finita l'epopea dei portoni e ci fu l'esploit dei tendoni e ci concentrammo qui, e quindi proprio questo, penso, guardando questa cittadella, la storia di questo posto che oggi scrive una pagina, ahimè la più triste. Bisogna stare fermi. Certo, il fatto che la processione quest'anno non si tiene per i motivi che tutti conosciamo, per il fatto dell'epidemia di coronavirus, stona un poco e dà un po' fastidio ai procidani, specialmente alla psicologia procidana, che della processione ne fanno un elemento fondamentale. Io personalmente non ricordo assolutamente nessun precedente, cioè nessun anno in cui la processione non si è fatta per un motivo qualsiasi. Forse, dico forse, durante l'ultima guerra c'è stata qualche sospensione, ma più che sospensione c'è stata una riduzione della processione, perché Procida, nonostante la sua piccolezza, era una zona di mare, una zona molto vicina a Napoli ed era zona di guerra. La processione nasce con la nascita della congrega dei Turchini nel 1588 all'incirca. Stiamo parlando di un'epoca dove c'erano gli spagnoli, eccetera. La processione veniva organizzata appunto dalla confraternita sotto una forma penitenziale, cioè indossavano il cilicio, corone di spine, si autoflagellavano, si facevano la disciplina. Giustamente la Chiesa è intervenuta e ha messo un freno a questa situazione, cambiando, stravolgendo la processione e rendendo una processione simbolica, cioè fatta di simboli che ricordassero la passione. Per tutti i procidani la processione, oltre che un momento di grande spiritualità, è soprattutto un momento di aggregazione, da quando in effetti i ragazzi incominciano a raggrupparsi per costruire i cosiddetti misteri. La Pasqua per un procidano, io non voglio fare un paragone, però potrebbe essere veramente come dice la religione, il cristianesimo, l'attesa di quel giorno, no? Della resurrezione. Per noi la Pasqua è l'attesa di quel giorno, quella passione enorme, quell'amore smisurato che riceviamo quel giorno, cioè il Venerdì Santo. Che cos'è questo amore? È la partecipazione a qualcosa che è nostro, qualcosa che è della nostra cultura, che noi cresciamo, adoriamo,
allattiamo tutto l'anno per poi vedere crescere quel giorno che è il Venerdì Santo, quindi una manifestazione d'affetto e d'amore soprattutto verso il nostro territorio e la nostra cultura. Perché c'è stata una sola cosa in vita mia dove non sono mai mancato, è stata la processione del Venerdì Santo, mai. Da quando avevo 2 anni, 3 anni, da quando mi è stato possibile partecipare in prima persona, perché prima in realtà ti ci portano tuo malgrado, quindi in realtà sì, non sono mai mancato, perfino da militare. Adesso lo posso raccontare che dovrebbe essere tutto ampiamente prescritto. Fui a portare il mio certificato medico dai carabinieri per dire, cioè, sto malato. Domani ci vediamo in processione, è inutile bleffare. Che la notte di Giovedì Santo per noi procidani, penso per tutti, la notte è una notte che non si dorme assolutamente, perché i ragazzi si devono preparare per salire su a Terra Murata, devono prendere i misteri dove stanno, prima si facevano nei portoni, quando mio figlio era più piccolo si faceva nei portoni, adesso c'è a Terra Murata e quindi si dovevano preparare la sera prima, si dovevano sistemarli e finirli e riportarli a Terra Murata e quindi noi stavamo insieme a loro perché erano piccoli i bambini e loro le mamme e i papà cominciavano la sera prima a prepararli e a sistemarli e a aiutarli a salire i misteri a Terra Murata. Venerdì Santo credo che piangerò molto, ma mi collegherò per guardare la diretta della veglia del Cristo e disegnerò il mistero che non ho fatto quest'anno. È giusto che le idee non vengano buttate, anzi è giusto che le coltiviamo ancora di più. Era un po' di tempo che non venivo qua e non è bello stare qua. Perché da quando c'è la cittadella dei misteri a Terra Murata c'è un grande movimento che quest'anno purtroppo non abbiamo vissuto. Farlo in un portone è la sensazione unica che io dico sempre a tutti, perché si chiama mistero. Mistero perché era un qualcosa di nascosto, nessuno poteva vedere, nessuno poteva sbirciare e come dire, rubare l'idea, ed era una cosa emozionantissima vedere quella notte del Giovedì Santo per strada tutti quei misteri, fuori i portoni illuminati che uscivano fuori, era un qualcosa di magico che ormai non si vive più. Però cosa ha portato questo? C'è stato un miglioramento nelle tecniche, nel lavoro, nell'affinarsi, e questo ha portato alla realizzazione di misteri molto più belli e precisi, possiamo dire. Poi la processione vera e propria, diciamo, è quella che ti fa sentire attaccato all'isola. Partecipando sia al gruppo ma sia come banda musicale, spessissimo, soprattutto poi nel periodo, anche nel periodo diciamo della Quaresima, quindi delle prove della truppa.
che arriva la telefonata, che bene o male ci si organizza con gli orari, dell'amico imbarcato, o del papà lontano, o di qualche parente. L'unica cosa che ti chiede, dice, dai, ma fai sentire un po'. Ed è l'annuncio praticamente che qualcuno sta soffrendo di nostalgia. Nella tradizione procitana restano i 3 colpi di tamburo che dovrebbero rappresentare le 3 cadute di Gesù sulla strada del Calvario. La tromba è preceduta da uno stendardo, da una bandiera SPQR. Ci dice che tutto è capitato sotto l'impero romano e i romani usavano la tromba per annunciare i grandi eventi. Ora, qual era un evento più grande di portare un condannato a morte? Lo squillo ricorda molto il grido straziante di una persona che sta dando gli ultimi respiri della vita e che si affievolisce fino al rantolo finale. È una modulazione mai scritta sul pentagramma, chiaramente, perché è sempre stata tramandata a memoria, a orecchio, ed è stranamente un motivo che, contrariamente a tutti i motivi musicali, inizia diciamo con un acuto e finisce morendo. Alla fine c'è stata la necessità di chiudere la processione con qualche cosa di toccante, di forte. E per questo motivo è stato costruito questo Cristo morto. Sono tanti gli aneddoti sul Cristo, uno fra tanti che più di un aneddoto è un po' una leggenda popolare che va a sfatare un po' la credenza che vede il Cristo morto di Procida realizzato da un carcerato. In realtà sappiamo benissimo che è una statua di scuola napoletana di Carmine Lantriceni del 1728. Questo però è di legno rispetto agli altri che sono di marmo, di legno perché serviva a portarlo in processione, di marmo non sarebbe stato possibile. Nel 1990, anno in cui venne restaurato il Cristo nell'Accademia di Belle Arti di Napoli con il professor Mario Tatafiore e il suo corso di restauro, si fece una grande celebrazione nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli col cardinale e tutti. Il popolo napoletano organizzò una sorta quasi di sommossa pur di trattenere questa preziosa statua ancora per altri giorni a Napoli. Quindi questo denota quanto il nostro Cristo abbia un potere quasi magnetico. E qui si riscontra l'abilità dell'artista che l'ha realizzato, che è riuscito a cogliere proprio quell'attimo in cui diciamo, sta aspirando il Cristo. Sì, io l'ho portato sempre gli angioletti su a terra murata perché i bambini erano piccoli e quindi volevano la mamma. E quindi io aiutavo a portare mia figlia quando era piccola, le portavo a terra murata e poi li davo alle persone che o c'era mio marito o c'era qualche mio cognato che portava i bambini a terra murata e le scendevano con la processione. Io stavo sempre un po' di lato perché i bambini erano piccoli e quindi avevano sempre bisogno di qualcosa, però sempre messi di lato senza dare fastidio alla processione.
Così come le donne hanno un ruolo importante durante la Settimana Santa, occupandosi della vestizione, e poi proprio durante la processione stessa si occupano della gestione delle donne delle bambine con i fiori, delle prime comunioni, proprio della logistica. La partecipazione delle donne alla processione del Venerdì Santo è una cosa che a Procida ha fatto molto scalpore, ma in effetti non c'è niente di strano, perché quello che non era normale era come si faceva prima, che le donne venivano estraniate dalla processione di Venerdì Santo. In effetti è una partecipazione a una manifestazione religiosa. D'altra parte, anche prima qualche donna partecipava un po' di nascosto, oppure camuffandosi, e la sua figura la faceva lo stesso, quindi non c'è assolutamente da meravigliarsi. Il ruolo delle donne nella Settimana Santa è l'inizio da mercoledì santo, che già siamo a preparare i vestiti, perché la cosa più bella che ci sta, diciamo, questi vestiti bianchi fatti con tutte pieghe, con i mozzetti, con il cappello in testa, quindi è tutta una preparazione particolare, perché per stirarli io sinceramente l'ho sempre fatto perché mi piace, avverto una cosa dentro che devo preparare e tenerli in casa, di mio marito quando c'era, di mio figlio, adesso ci sono 3 nipoti maschi e quindi io sono orgogliosa di prepararli, di stirarli, di dinamitarli e tenerli in casa. Per il giorno in cui noi non potremo più esprimere ciò che siamo, ciò che vogliamo nella processione, non ha più senso fare la processione. Adesso bisogna lavorare sulla ripartenza. Non siamo abituati a piangerci addosso, ovvero verrà il momento delle lacrime, ma poi subito dobbiamo ripartire. Come si riparte? Bene, si riparte capendo, prendendo consapevolezza che il Venerdì Santo Procidano è senza fine, è il giorno senza fine. Io penso che dopo un periodo di proibizionismo ci sia sempre poi la voglia di riprendere con maggior vigore, no? Io sono disposto all'apertura a qualsiasi persona che venga qui, che porti delle idee, che si faccia partecipe della congrega, e tutti insieme possiamo ripartire diciamo anche in un modo migliore.